Now we will discuss Meckel's method. It's a very important method. Probably you will get some marks in next class. That is tomorrow. If you have examination, definitely you will get mark if you are following this class. നാളെ എങ്ങനെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മൂന്നും നാലും അല്ലേ സീരീസ് ഉണ്ടാവുക. So this is very important method, Meckel's method. If you study Meckel's method, there will be some problems in your question paper, and if you are following this one, definitely you will have a good marks. Very important for tomorrow's series examination. I'm happy that I am getting an hour at this. What? MOS ഫ്രൈഡേ അല്ലേ എക്സാം? Definitely, whatever. I am just telling the series examination. ഞാൻ പേടിച്ച്. Tomorrow onwards. Okay, okay. Tomorrow onwards, you have timetable, right? No issues. So tomorrow onwards, your series test examination is going to start. So for that, this hour you will get a good marks in your examination. If you attend this class, you will get good marks because it's very important topic, and probably some problems will be in from this part. So first of all, you must have some important formulas which are very mandatory for deflection equations. When we are going to discuss Meckel's method, you must know what is deflection, and you must know what is slope, and you must know what is moment, shear force, and load intensity. All these terms are very important while we are discussing Meckel's method. So the basic equations start from deflection. That is why we have a lot of equations in bending theory. Also, we have taken y as deflection. So when you are derivating with respect to x, this deflection will become slope. And again, differentiating, you will get moment. But there is an extra term known as EI. That is, moment m is equal to EI d square y by dx square. And when you are derivating with respect to x again, you will get shear force, that is dm by dx, or you will get ei d cube by dx cube. And finally, load intensity will be the derivative of force. And this is the simple equations. Only there is a small change ei coming in the moment equation alone. So we have different equations to solve deflection at a point. Our main consideration will be Meckel's method. So all other methods are similar one. Some cases double integration method also known as Meckel's method. So almost everything is similar one. So we have Meckel's method, the derivation, explanation, everything. We will select a problem. For that, we need to, this is an important problem, deflection of a simply supported beam with an eccentric point load. Please look the figure. I'm just taking the figure along. And when you are looking this figure, you can see that the main components are two supports at the ends, that is A as well as B. And there is a load W acting at the point C. So that will not be at the center because A to C is marked as small letter A and B to C is marked as small letter B. So A is not equal to B. By looking the figure itself, you can understand. So we need to consider a section XX in this figure. You can see that XX in this figure. You can either consider XX here or between these points. So according to our requirement, we need to identify XX. Okay, first of all, you need to find reactions at A and B. Only load acting will be W. And when you are calculating, you can see that I will take the pen. RA plus RB will be W, right? You know how to find the reaction.
So taking moment about A, you will get, when you are taking moment about point A, you can see that there will be RB in counterclockwise direction, W in clockwise direction. So RB will be in positive condition and RC will be in opposite negative condition. That is RB into L, RB into L minus W into A equal to 0. Equal to 0. So you know that react moment at A will be 0. So when you are substituting this one, you can see that RB into L is equal to RB into L equal to W into A, right? And RB will become WA divided by L as in the figure. RB can be found out by using this relation. And now you can find RA by subtracting it from this relation or substituting RB in this relation. That is, RA will be equal to RA plus RB will be substituted as WA divided by L equal to W, or RA equal to W minus WA divided by L. Taking W outside, you will get W into bracket 1 minus A divided by L, right? W into 1 minus A divided by L, or RA can be, I am writing here RA equal to W into L minus A divided by L. And when you look the figure itself, you can see that L minus A is equal to B, right? L minus A is equal to B. So RA will become W into B divided by L. And we have two equations, that is RA equal to WB by L and RB equal to WA by L. These are the two equations, and I will show you how you found out RA and RB. And now our aim is to find bending moment. So we have a figure here. I will copy that figure. Excuse me. I will copy that figure. I am keeping here. So this is our figure. For that, we need to find bending moment at a section XX. You can see that there is a section XX in between point A and C. So BM at section XX will be BM at X. XX എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലുള്ള bending moment. What will be the relation? Just try to write yourself. Don't copy my thing, because we are taking moment about this point. Definitely there is a distance x from the right hand side. This is small x.
So you can have the relation as RB into X minus W. Load is the load into this distance C to this XX distance. What will be that? X minus B. That will be this distance, right? Till here, here to here, that is B, and totally that is the X. So you can see that W into X minus B equal to what will be, this cannot be 0 because there will be some bending moment. So this will be the bending moment M. This will be the bending moment at the section XX, that is MX. So we have the bending moment equation as RB into X minus W into X minus B. So we have another equation for bending moment as, this is the common equation, that is EI d square y divided by dx square. D square y divided by dx square. This is the common equation for bending moment, and you can substitute the value as well. RB is found as W into A divided by L. So when you are substituting that thing, you will get W A X divided by L. RB is WA by L into X, that will become like this, and here there will not be any change, so W into X minus B equal to EI d square y by dx square. So we have an equation for bending moment. After that, you need to get slope equation as well as deflection equation. And you know that when you are differentiating slope with respect to x, you will get bending moment. So if you want to find the slope, you need to integrate it with respect to x. And when integrating slope with respect to x, you will get deflection. That's the basic term. So when you are substituting or integrating, I will take this side as left hand side, interchanging LH and RH, you will get integrated formula as EI. When integrating with respect to x, you will get d square y by dx square will become dy by dx. dy by dx. This is the slope equation. And you need to have the integration on the this side, that is Wax by L will become, W is constant, A is constant, and L is constant. So we can take it as WA divided by L. And when x is integrated, you will get x square by 2. This is common integration, x square divided by 2. And you need to integrate this side as well, but there is a special condition. You cannot integrate as mathematics says. This is a special case, and there is no such explanation, big explanations, and you need to follow this specific manner for finding the relation. That is, when you are integrating this minus w into x minus b, you will get, sorry, here there will be a constant also. I forgot to tell you that there will be a constant C1. So I will split this part, and the second part will become, W into
w into x minus b will be taken as a constant term, common term, that is x minus b square divided by 2. This is an important term. Whenever you are looking some NPTEL videos or any videos, this equation is integrated as such, and this is a special case integration. There is not much explanation on why we are not integrating differently. That is, when you are integrating this one, x term will be there, b term will not be will become this x will become x square by 2 and b will become bx if you are doing normal mathematics. But it is not in the case of mechanics of solids, in particularly Michaelis method. So it's a special integration. You should remain by special integration. And when you are integrating this slope equation with respect to x again, then you will get deflection y, that is ei y, that is when integrating dy by dx, you will get y is equal to wa by l will be constant, that will be wa divided by l, and x square will become x cube, x square will become x cube, and already there is 2, and here when integrating you will get 3. So including both, you will get wa into x cube divided by 6l. This is the final equation for deflection. And when you are integrating c1, you will get c1 into x. And there will also another constant, that will be secondary constant, that will be c2. When integrating this equation, you will be an integrating constant, and parts can be separated by a line. This is not a separation, actually to identify both are in the different stages, so that we are marking. So when you are integrating this one, this will become w into x minus b cube divided by 6. This is the deflection equation. You can see that this equation is known as, I will take the pen, different color pen, color black. This is slope equation. This equation is known as slope equation. And this equation is known as deflection equation. These are the two equations. First one is slope equation and the second one is deflection equation. And from here onwards, we need to identify what are that C1 and C2. We need to find the values for C1, constant C1 and constant C2. For that, we need to substitute boundary conditions that are, when you look here, x equal to 0, that is B here, when x equal to 0, automatically deflection will not be there because it's a support. So y, when x equal to 0, y equal to 0. Similarly, when you are considering x equal to L, that is point A, when you are considering x equal to L, automatically y is also 0 because at A and B
Sorry. At A and B, when you look, there is a support at A as well as B. So the deflection will be like this only. So there will not be any deflection at point A and point B. That is taken as boundary condition. These are the boundary conditions. Equations കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം boundary conditions substitute ചെയ്യാൻ. That is x equal to 0 ആണെങ്കിൽ y equal to 0, x equal to L ആണെങ്കിൽ y equal to 0. You need to substitute this relation here. That is y ന്റെ equation എടുക്കുക. ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this will become 0 and x equal to 0 കൊടുത്താൽ ഈ equation will become 0 and x equal to 0 കൊടുത്താൽ ഇതും 0 ആവും. ഇവിടെ x equal to 0 കൊടുത്താൽ all these terms should be 0. This is the important thing. Okay, all these terms will become 0. That is, if you are normally integrating, you will have a bx term here, right? X cube minus bx term will be there, so there will not be any b part. Okay, show like this, but integration ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ x cube എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, ഈ b എന്നുള്ള പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ bx എന്ന് കിട്ടും. ആ bx ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ x നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേമും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. So finally you can say, substituting the first relation, c2 will become 0. c2 will become 0. And when x equal to L, y equal to 0 വരും. In such situation, ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, that is here if you put 0, left hand side 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, this will be L cube. That is, ഇവിടെ L cube വരും, താഴെ L ഉണ്ട്, cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ finally that will be W A L square divided by 6. W A L square divided by 6 വരും. അതൊന്നും കൂടെ പോരാ സർ? W into x minus b ന്റെ അവിടെ x നെ L കൊടുക്കുന്നല്ലേ? L കൊടുക്കാം. അപ്പോ L അപ്പം W a cube by 6 അല്ലേ വരാ? L minus b വരുമ്പോ a കൊടുത്തൂടെ? Yes, a cube വരും. Sorry, that's my mistake. Sorry. That will become, as said, W a cube divided by 6 nu വരും. Okay, that's the value. Then when you are substituting L here, that will become C1 into L. C1 into L. C1 into L nu varum. And when you are substituting here, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതെങ്ങനെ എ ക്യൂബ് വരുന്നു? കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. W L സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ ഇത്? അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, നമ്മള് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷനില് ലാസ്റ്റ് W into x minus b whole cube by 6 അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാറും. ശരിയാണ്. അല്ല, കറക്റ്റ് തന്നെയാ. ഇപ്പൊ ഈ പറയാണ് C1L equal to W a cube by 6 minus W. അത് വരൂടാ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഞാൻ പറയാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ W a L സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് വരിക. കാരണം യു ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ് L. L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് L ക്യൂബ് ബൈ L ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് L സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് C1x will become C1L. This is not Ci, C1L. And C2 will be 0. So final term will be W into x minus b ആണ്. അവിടെ L minus b വരും.
L minus b എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ automatically that will be a, right? അതല്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായേ? എൽ മൈനസ് ബി ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കുക. എൽ ടോട്ടൽ ആണ്, അതിനകത്ത് ബി മൈനസ് ചെയ്ത എ കിട്ടും. സോ ഡബ്ല്യു എ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 വരും. ഓക്കെ, this will be the relation. So now you need to take C1L to the left hand side, right? ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. That is, I will write 0 equal to W A L square by 6 plus C1 L minus W A cube divided by 6. ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ റിലേഷൻ. Okay, then I am taking the C1L left hand side, then that will become minus C1L, right? Equal to W into A into L square divided by 6 minus W into A cube divided by 6. ഇവിടെ മൈനസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി we need to change this to positive. For that, here positive means here negative, here that will become positive, and final equation will be W A cube divided by 6 minus W A L square divided by 6. And when you are taking W A divided by 6 outside, that will become W A divided by L. This is a common term in both sides. So W A by L will become A square minus L square. Hope this is the final equation, right? Okay, this is the value for C1L. So when you are finding C1, this will become L square. Sorry, 6. Sorry, ഇവിടെ 6 ആയിരുന്നു. എഴുതുന്ന മാറിപ്പോയോ? സോറി. ഇവിടെ ഒരു 6 കൂടി വരും. That is W A divided by 6 ആണ് common, that is taken outside. And when you are taking L here, that will become W A divided by 6L into A square minus L square. This will be C1. Now you need to substitute it into back to slope equation. That is in the equation, that is slope equation എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ EI dy by dx, dy divided by dx, that will become, this is the slope equation, that will become, what is the relation for slope? That will be WAL into x square by 2, like that, right? So I will substitute the same, WA divided by L into x square by 2, x square by 2 plus C1 will be substituted as such. This is the value. That will be WA divided by 6L into A square minus L square. The bracket ഉള്ളിൽ minus വരുന്ന minus W into x minus b whole square divided by 2 area, right? This is the equation, and this is known as slope equation, and you can have relation. അത് കുറച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നല്ലോണം സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത റിലേഷനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. സോൾവ് ചെയ്ത് എത്തേണ്ടതാണ്. സോൾവ് ചെയ്ത് എത്തുമ്പോൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത്. ബിക്കോസ് you are in need of that final value alone. That will be, what will be the
ഫൈനൽ വാല്യൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ നവീത് വായിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് w into x square by 4 minus wl square by 16. അതല്ലേ കിട്ടുന്ന ഫൈനല്. ഇതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ എഴുതി അയക്കാട്ടോ. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ നിന്നാൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് തീരൂല. കാരണം 3:35 ആയില്ലേ. We are only having less time with us. That's why I am writing the final equation, that is wx square divided by 4 minus wl square by 16. This will be the final equation. You can try to solve yourself. ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് എഴുതി അയക്കും. നോട്ട് ബിഫോർ ഇന്റർണൽ എക്സാം. ഇന്റർണൽ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അയക്കില്ല. കാരണം ഐ ഹാവ് നോട്ട് മച്ച് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ റിലേഷൻ. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ് എടുക്കുവാണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എവിടെ വരാം? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി, റൈറ്റ്? When x equal to 0 substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ x equal to 0 എന്നുള്ള ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ 0 ആയി പോകും. സോ സ്ലോപ്പ് വിൽ ബിക്കം wl square by 16 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് when x equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ്. when x equal to 0, ei dy divided by dx will become minus wl square by 16. Because ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ x ഉണ്ടായിരുന്നു, that can be cancelled. So when you are finding dy by dx മാത്രമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ you have to take this ei towards this side or like this. That is, we can have ei on the other side. That is 16 ei. This will be the equation for slope at b. Slope at a ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. സ്ലോപ്പ് അറ്റ് a എന്ന നോട്ടിലുള്ള ഏത് സമയത്ത് സംഭവിച്ചെന്തോ ആണ്. ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത്. ഇത് ബി ആണ് വരിക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ബി. ആക്ച്വലി ഇത് നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ട തെറ്റാണ്. കാരണം തീറ്റ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ. എക്സ് എടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ്, അവിടെ ബി ആണ്. സോ നോട്ടിൽ എഴുതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കോ. ദാറ്റ് വിൽ ബി തീറ്റ ബി. ആൻഡ് തീറ്റ എ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു നീഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ. ഇൻ സച്ച് കേസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? തീറ്റ എ അല്ലേ കിട്ടണ്ടേ? തീറ്റ എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ കൊടുത്താൽ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ അല്ലേ കിട്ടാ? ചിത്രം നോക്ക്, നോട്ട് നോക്കല്ല. ചിത്രം നോക്ക്, നോട്ട് നോക്കല്ല. തൊട്ട് മുമ്പ് വരച്ച ചിത്രമില്ല. നീ നോട്ട് നോക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിത്രം ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദാറ്റ് വൺ. ദെൻ എൽ എന്നാവുന്ന സമയത്ത്, എക്സ് എൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എ ആണ് ഉണ്ടാവുക. wl സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 മൈനസ് wl ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 16 വരും. ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് wl സ്ക്വയർ ബൈ 4 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. wl സ്ക്വയർ ബൈ 4 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം 1 മൈനസ് 1 ബൈ 4. സോറി, ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല കേട്ടോ. അഥവാ 3 ബൈ 4. സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, എന്തോ ഉത്തരത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഐ വിൽ ചെക്ക് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതൊരു ശരിയായിട്ടില്ല ഫൈനലി. ഓക്കെ, ഐ എം ഓൾസോ ലുക്കിംഗ് ദ സെയിം നോട്ട്സ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് പ്രോബ്ലം. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആക്ച്വലി വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ലോപ്പ് ബിയിലെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും, നോട്ട് എ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ ടൈം
കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നോക്കാം. This is an important question in your question paper, so study well. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. I will consider that. Studying wrong is not correct, so we can study well.